Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hello guys from Tanzania, East Africa, Central Africa and worldwide. I'm going in by the name of Original Master TZ from East Africa, Tanzania. And today I want to show you on how to repair the Rasta dreadlock that is not repaired for the couple of months without using any kind of gel waxy. Yeah, but the method that I'm going to use today is the coaching method. Maybe you don't know on how to do it. What I need from you, join with me in this video from the starting up to the ending. But the important thing, don't forget to subscribe my YouTube channel in order to be notified in each video that will be uploaded in this channel. And you can share, you can write, you can comment any comment that you want. Thank you. Let us go. But sorry about the language that I'm going to teach with is my mother language called Kiswahili from East Africa, Tanzania. Naam, ndugu mtazamaji, siku ya leo Guji la Vipaji nataka nikuonyeshe ni jinsi gani ya kurepair rasi ambayo imekaa muda mrefu bila kurepair, na hatutotumia mafuta ya aina yoyote ile, lakini njia itakayotumika ni njia ya kukochi. Je, njia hii inafanywa kwa namna gani? Ungana nami twende sawa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutazama video hii nzima, bonyeza linki niliyokuwekea kwenye maelezo chini ya video hii. Asante.